Hello everyone, this is Teacher Song. Today we'll learn sentences with subject plus object plus verb. First, let's review what we learned last time. Last time we learned basic sentences made of subject plus verb. Let's read each one once together. 저는 집에서 공부해요. 엄마는 회사에서 일해요. 남편은 유튜브로 운동해요. 동생은 하루 종일 요리해요. Good job. When the action needs a target, we add an object. Here, we have the sentence 저는 읽어요. I read, but we don't know what I read. We need an object. Here's another sentence. 저는 좋아해요. I like, but we don't know what I like. If I say 저는 먹어요, I eat, we don't know what I eat. And also, if I say 저는 들어요, I listen, we don't know what I listen to. Here's the last sentence. 저는 만나요, I meet, but we don't know who I meet. We need an object. Unlike in English, in Korean, the object comes between the subject and the verb. 저는 읽어요. Read what? 저는 책을 읽어요. 저는 좋아해요. Like what? 저는 드라마를 좋아해요. 저는 먹어요. Eat what? 저는 밥을 먹어요. 저는 들어요. Listen to what? 저는 노래를 들어요. 저는 만나요. Meet who? 저는 친구를 만나요. You may notice that sometimes we use 을 and sometimes 를 after the object. This depends on whether the last letter of the word has a final consonant or not. If the word ends with a final consonant, use 을. 밥 has a final consonant, so we use 을. 밥을. If the word ends without a final consonant, use 를. 노래 has no final consonant, so we say 노래를. Now let's practice reading the sentences twice while thinking about the grammar rule. 저는 책을 읽어요. 저는 책을 읽어요. 저는 드라마를 좋아해요. 저는 드라마를 좋아해요. 저는 밥을 먹어요. 저는 밥을 먹어요. 저는 노래를 들어요. 저는 노래를 들어요. 저는 친구를 만나요. 저는 친구를 만나요. In the basic sentence, subject plus object plus verb, you can add details to make the sentence more specific. Let's add details to make sentences richer. Think about the meaning and repeat each sentence
twice with me. 저는 주말에 책을 자주 읽어요. 저는 주말에 책을 자주 읽어요. 저는 드라마를 정말 좋아해요. 저는 드라마를 정말 좋아해요. 저는 밥을 많이 먹어요. 저는 밥을 많이 먹어요. 저는 집에서 노래를 하루 종일 들어요. 저는 집에서 노래를 하루 종일 들어요. 저는 평일에 친구를 가끔 만나요. 저는 평일에 친구를 가끔 만나요. In standard Korean, you should attach 을 or 를 to the object, but in real conversations, people often drop it. For example, 저는 주말에 책 자주 읽어요. 저는 드라마 정말 좋아해요. 저는 밥 많이 먹어요. 저는 집에서 노래 하루 종일 들어요. 저는 평일에 친구 가끔 만나요. It may be difficult now, but I'm telling you this because I think it'll help you when listening. Today we learned sentences with subject plus object plus verb. Try adding details to make more varied sentences. It's important to practice a lot until it feels natural. See you next time.